Attwalità ma' Matthew Xwiereb. Insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-serje Attwalità fejn niddiskutu ġrajiet kurrenti. Illum Attwalità ħanaqsmuh f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti ħaniddiskutu is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani li dawn l-aħħar jiem ħadet żvolta pjuttost drammatika. U biżviluppi li qed jitqiesu bħala bidu ta' gwerra reġjonali sħiħa. Fit-tieni parti tal-programm mbagħad inbidlu l-panel biex niddiskutu l-Viżjoni 2050 li vara l-Gvern il-ġimgħa l-oħra. Se niddiskutu diversi aspetti minnu, imma wkoll ħanħarsu lejn din il-viżjoni mill-ottika ta' x'qed jiġri fil-Lvant Nofsani. Ħajkonna il-mana iżjed tard il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Schembri u Shadow Minister Jerome Caruana Cilia. Imma miegħi għall-ewwel parti tal-programm, għall-ewwel diskussjoni, ħajkolli għandi miegħi żewġ letturi tal-Università ta' Malta, Professur James u Dr Valentina Cassar li din il-parti tal-programm peress li l-professur huwa barrani ħanaqilbu għal-lingwa Ingliżja. Professor Dr. Cassar, thank you very much for accepting my invitation. Thank you. So, at the end of February, we saw the United States and Israel launch an attack on Iran, which eventually led to the killing of the supreme leader of Iran. And then we had the retaliation, and today we're in the sixth day, and there've been various attacks on different countries, including countries like Dubai, United Arab Emirates, and other Gulf countries. So you teach Gulf politics. Yes, I do. First of all, I'm a bit curious what you teach about Gulf politics, how you teach it, how you look at it, and maybe your take on what's happening at the moment. Okay. Well, I teach this course once every 2 years, and in this course one covers the history of the region, the history of colonialism, the emergence of the state system through tribal politics very often, the interests of great superpowers, and of course the politics of oil, considering that this area is the area of the world where about 2/3 of the world's known oil resources are being located and very accessible. So this is what I teach. What I take out of my initial take on the war is guided a little bit by the overall geopolitical situation in the Middle East that has worsened over the last 2.5 years since the October 7th attack by Hamas on Israel, and which has led us to something that I think can be called a paradigm shift in Israel's security policies and its willingness to use force unilaterally if necessary and in alignment with the United States if possible. And as a result of that, a large number of countries have been attacked, infrastructure has been destroyed, militant groups have been decapitated in Lebanon, in the Palestinian territories. And together with events in Syria over the last year and a half, Israel has a unrivaled air superiority over large parts of the Middle East that it uses in coordination with Mr. Trump and with the United States in order to exercise control over other countries and to go and diminish as much as possible any potential threat that may be emanating from Iran. So it is a preventive war that it conducts here, which is illegal in international law. There is no imminent threat. It has been an ongoing situation with respect to nuclear proliferation, of course, but no imminent threat that has come out of Iran. But any threat is still important enough for Israel to launch an attack if it is being helped by the United States.
And as we'll be discussing more probably in this program, the fact that its leader, the Prime Minister Benjamin Netanyahu, has been able to go and meet with President Trump 7 times over the last 14 months has helped the Prime Minister to go and solicit and obtain the support that is extraordinary by the US government in its war against Iran. So it's a remarkable event by a very large number of factors, given the history, given the military dynamics of the war, which is dreadful for all these countries that you listed, and also dreadful in terms of the defensive strategies or tactics that the Iranian regime has undertaken, including as a response to the assassination of its leader, and that threatens world geopolitical stability, not just in the Persian Gulf, but also here in the Mediterranean area, in our relationships with the United States, and our own internal security that we are all concerned with. Dr. Cassar, do you think Israel would have done anything without Trump's backing? I think the questions that we're all asking is similar to what you're asking, sort of why and how and what led to this decision to intervene or carry out these strikes in these past couple of weeks when, as Professor Sater mentioned, that there was no recent imminent threat that suddenly had escalated. I think Israel, like James mentioned, has the ear of the United States at the moment and has the influence as well on the decision-making process within the United States. So obviously for Israel, it's much better for interventions such as these or strikes such as these to be carried out with the support of the United States and in conjunction with the United States. I think Israel may have considered going it alone, and I think this is from the statements that were given by Secretary Rubio, for example, a couple of days ago, and from investigative reporting that has been published over the past couple of days. Part of the thinking on the part of the United States was that Israel was prepared to carry out these sort of strikes anyway in the near future or at this moment, and the concerns were that anyway, if Israel carried out strikes alone, Iran would likely retaliate against American interests within the region and would drag in the United States anyway. So it seems like that is part of the rationale that informed or influenced this decision. The concerning factor from my end as an observer would be that the objectives of the strikes haven't been immediately clear. So there were different moving goalposts that were mentioned by President Trump, by the Secretary of Defense or Secretary of War, Pete Hegseth, by Marco Rubio, where it was unclear if the objective was at first regime change, which is an unrealistic objective considering the size and the nature of the Iranian regime. They've become more aligned towards the idea, listen, we're facilitating the strikes would facilitate regime change perhaps from within or an uprising from within, but even that is expecting a lot. But also the emphasis now has been placed on the nuclear weapons program and the ballistic missiles capabilities, naval capabilities, and so on. So trying to target the different military capabilities that the regime has in order to lessen its ability to threaten the United States, Israel, or other countries within the region. So I think that these are the concerning elements that perhaps may not have factored in the extent to which Iran might be able to retaliate or would be willing to retaliate. When we saw the 12-day war last summer, Iran's retaliation was much more limited and much more targeted and was almost like token and symbolic retaliation, and then the escalation died down, whereas this time the retaliation was much more aggressive, but especially because the leadership had been killed. So it is
to a certain extent, not surprising that the retaliation has been more. And do you think NATO and any other allies that could help the United States in terms of capabilities? Do you think NATO said that the West is so slowly depleting its retaliation, its weapons to be used against Iran? Do you think there are enough capabilities to wage this war back? I think that NATO's involvement will be quite contentious, quite simply because it doesn't seem to be an attack on a member state of the alliance. To the contrary, it's an attack that is taking place on Iran by a member and by a non-member of the alliance. Now, of course, to the extent that Iran retaliates, defensive mechanisms will be put in place and are being put in place around Cyprus at the moment by individual members of the alliance. The trouble is with wars and conflicts is that they create their own logic, their own dynamic about what constitutes a threat, how do we need to go and react to counter this threat, and what is being seen as a legitimate defensive posture and what not. And so NATO is going to go and provide that type of assistance that I think is needed, but also probably very limited. I think all partners have said that to the extent that they are willing to provide help, it will be only to go and provide defense against specific threats around Cyprus for the time being, around Turkey for the time being, and maybe also on a more bilateral. A threat on Italy as well, Italy and Sicily. Yes, and more importantly, maybe also in the Persian Gulf itself, but then defensive mechanisms only. And also with specific objectives such as helping the population, the European populations or the NATO member populations there to go and find safer places. And what do you think are the repercussions if this had to escalate from an aerial invasion at the moment into a ground invasion? What repercussions do you think there'll be? Well, I think the likelihood of ground invasion is limited, is less at the moment, especially because there is very little political will or political appetite and support for that within the United States. Remember, the United States just came out of two sort of so-called forever wars, within Iraq and Afghanistan. And those are countries that are half the size, approximately, James, than Iran. So getting boots on the ground, so to speak, would imply a much more engulfing sort of mission and conflict, and a much more drawn out conflict. A president who, when he was elected on his second term, he said that the United States will never go to war again. Exactly, and we can see this contrast between the foreign policy and security approach that he's taking during his second administration compared to his first administration, where the first administration was much more cautious, I would say, whereas in this in this term there's a much more assertive role being played. Yes. But that might not play well then and I don't think the current strikes are playing well with his domestic base and his domestic audiences, where there isn't that political appetite for another war, and we see this even amongst NATO members, where there is little support and appetite for a conflict, but even for the way the conflict the administration has gone about this. So there has been less consultation with allies. We didn't see the administration making the case for the strikes in the same way we would have expected to see, let's say, with his domestic audiences, within Congress, within the United Nations.
You might argue that anyway at the United Nations there wouldn't have been approval anyway, but they haven't gone through the sort of motions that we have traditionally expected to see or we have seen in the past, even for example during the Iraq War, even though that was unpopular and contentious and there was disagreement amongst other states. But we saw the Bush administration at the time try and make the case and build a stronger or a wider coalition of the willing, whereas we saw none of that this time. Do you think Trump pushed Israel into this? Who do you think came up with the idea? Well, I think that it's not so much a question of who pushed whom. Although I would probably think that Benjamin Netanyahu has the ear of Mr. Trump, and the meetings make clear it's in the interest of Israel primarily. It's rather wars and conflicts create their own dynamic. The 12-day war of last year ended with unfinished business. So the nuclear sites were not completely destroyed. It's a little bit of an embarrassment maybe that they were still being able to go and have all these missile launchers, that they were able to go and start nuclear proliferation again. So Iran was able to still go and do what it was not allowed to do as a result of the 12-day war, and it left unfinished business. Now what we're having here at the moment is, I think, could similarly leave quickly unfinished business if the missiles stop flying and the Iran is no longer under fire for some moment of time. It will create other types of incidents that will make the United States think again about what it is that it achieved, and maybe there was unfinished business, and they need to go and activate more of its superiority. So it's quite possible that there will be more mobilization and then maybe more preparation of the American public, that there is more that the United States needs to go and do in Iran. And that's the big danger, of course, that dynamic will be set in place. That will be like then Iraq in the 1990s, that led to 2003, after a different type of incident, 9/11, that was then blamed on Saddam Hussein, at least partly, and that would then lead to the complete destruction of the country and occupation of the country for a very large number of years, with all its other types of repercussions, out of which Iraq has been struggling to get out of. So it is very possible that one incident leads to the next. Now Iranian retaliation essentially means Iran will be having severe difficulties to ever again be a credible peace negotiator of sorts in the region, and can always be told, look what you have done. You are never again to be trusted, in exactly the same way as Saddam Hussein's retaliation back in 1991 against Israel and other sites in the Middle East has also prompted Middle Eastern countries and the entire West at some point to go and say Iraq can never again be trusted and cannot be a part of any type of negotiations. So the consequences are enormous with respect to the initiation of those types of wars and wars, because they lead to so many unintended consequences, maybe, that it's a slippery road that goes to a very similar scenario as we have experienced in Iraq in the 2000s and 2010s. Mm-hmm. To go back to your question of the decision-making process of who pushed who, I think especially in these sort of circumstances, I think it will also be a matter of, yes, the impression that I am getting is that Netanyahu or Israel was planning some sort of military action against Iran, and the US intelligence community or the defense community, because of the repercussions that this would have on the United States, meant that the United States would get dragged in anyway. So the idea is stay out of it. The United States should intervene on its own terms rather than be dragged in. And then I think it was also compounded by, let's say, certain circumstances or certain intelligence and information where the opportunities presented themselves in terms of where the leadership was going to be, that it would be a strike that would be successful, that, so I think it will be sort of a constellation of circumstances and issues that ultimately build up to a decision being taken.
the protest, for example, in Iran a couple of months ago, at the beginning of at the end of last year, was also a factor. But the fact that the regime had then basically smothered the protests that were taking place meant that now, in the way it did, meant that there is less appetite now for protests and uprising even within the community, I think, sort of to support. So was the timing of the strikes effective 2 months later after the domestic protests and the domestic uprising? So to what extent could the strikes also be successful considering the fragmented nature of the opposition within the country? With the killing of the supreme leader in Iran, how possible is it for Iran to, or how likely is it for Iran to install a friendly government? I think it's next to impossible, I would say. There was an opportunity 2 months ago during the uprising or during the protest for reformers within the Iranian government to form some form of alliance with the protest movement. Had it not been for the threats maybe that came from Donald Trump about him in being in the process of launching attacks in support of those protesters. As soon as that happened, the protests became illegitimated by this international posture. They became agents maybe of the United States and Israel, and made it difficult for any moderate members of the government to go and reach out to them and feeding into the hands of the radicals and the hardliners in Iran. Now with those attacks, with the destruction of all the infrastructure, the killings, the schools, the children that were being killed initially, and the more devastation that is being caused, anyone who wants to go and say, let's go and come to a more friendly terms, is easily seen as a traitor, as someone who betrays the spirit of the Islamic Republic of Iran, and an agent of the West, of subversive forces. And all this rhetoric is very strongly embedded in as a result of the nature of this particular war. So it's very difficult to see that anything useful can come out, or positive, anything that will change a government. Governments are not normally forced by the outside to come to better terms with others. To the contrary, as soon as we force others, they tend to resist. And that resistance will also be part of the Iranian response, as long as it can have that response for the time being, given the current situation. Now, if more destruction happens, an invasion of sorts, if the state disappears or disintegrates, then it's a disintegration of a state. Then we look at Libya or Syria, and then fractions of groups will then be able to reach out for oil interests to go and be served, for weapons to be obtained, for alleged security reasons. And then following their own domestic agendas, which are very often very volatile and difficult to deal with, but it doesn't mean that a friendly government will emerge out of such a mess. Similar as in other similar contexts, whether it is Libya or Yemen, same happened in Libya, that has not emerged, where those actors exist but unable to go and obtain an upper hand in the domestic struggles. So friendly changes inside governments take place, in my view, from within the government, and then when governments are involved from the outside, smacks like imperialism and colonialism, and that is not easy to digest for any government. Whether it's in Spain at the moment or in Britain or others, that type of approach tends to go and find then resistance inside those countries. And especially because we've sort of seen 20 years of the repercussions of that approach when it came to Iraq and Afghanistan, and the fact that and Libya, that the outcome was not a good one for anyone. So whereas we assume that the lessons had been learnt
it feels like the lessons clearly have not been learnt, and within a region that was already was antagonistic and obviously has emerged out of a history of colonialism and imperialism, then the sentiments are not going to be favourable, especially within the country itself. And one of the things that concerns me is that could strikes such as these antagonize those parts of the population that were not supportive of the regime, but now might suffer the consequences of this sort of military action. Mm-hmm. Let's bring the discussion closer to home. What are the repercussions of what's happening very close to us? We've already seen repercussions in terms of ship movements, because vessels are rerouting outside from the Mediterranean. What do you think are the repercussions on Malta? Well, I think this is part of also the broader conversation and the broader shifts that have been taking place geopolitically and in terms of the security environment, both after the war in Ukraine, but after the attacks on Israel and the war in Gaza. I think what we've seen is the traditional assumptions that we've been able to make about the international system start to dent and to crack. We've seen this have an impact on... What kind of assumptions? The assumptions that there is an international liberal order that we can resort to conduct our foreign policy, that states will try to utilize multilateral approaches and collaborative approaches rather than the use of force. The assumptions that European states have traditionally made about their own security and their relationship with the United States. The assumptions that even, before 2014 and 2022, the assumptions that most European countries had that we wouldn't see conflict on the continent. And this obviously means that the context within which Europe more broadly needs to think about its external role, but even the context within which Malta has to conduct its foreign policy is very different. Now, obviously for Malta, we are particular because of our size, our location, but also our traditional foreign policy of non-alignment, neutrality, and so on. Our notion of non-alignment, perhaps I would say, was put aside with REU accession and REU membership. So our foreign policy has been quite squarely aligned with other members of the EU, but we have maintained what we describe as a military neutrality, but not political neutrality. Mm-hmm. And I think Malta fared quite well, or showed and exemplified this in practice quite well during the crisis in Libya in 2011, but even in Ukraine in 2022, where there is consensus as well across the political divide as well about where Malta should, the position that Malta should take, and this emphasis on a humanitarian role and contribution. Mm-hmm. But yes, I think we do need to rethink a little bit, or recalibrate perhaps, and think about what the international realities are. Into which direction, though? I think there needs to be a clear discussion on what capabilities need to be developed. I think in terms of which are limited here. So I think even if Malta had to abandon its neutrality, sort of science fiction, but if we had to decide to abandon our neutrality, our position and our foreign policy would not be very different. Or our capabilities and our ability to contribute to the positions that we would take. And there have been periods over the past 30 years where certain governments placed less of an emphasis on neutrality and spoke about neutrality far less, but there was consistency with regards to the positions that tend to be taken. Mm-hmm. But I think there are avenues, even as if we had to remain neutral, there is more investment that can be placed within certain sectors, and we need to think about the fact that the security environment is not just military, but it's also non-military or hybrid now. Mm-hmm. So we need to think about
investing in defense. In defense capabilities that are both traditionally but even hybrid, and where do we align ourselves with interoperability, for example, with other European member states should the need arise, basically. You seem to be in agreement. Well, let me emphasize maybe 2 or 3 more things. I mean, the immediate implications, I think, are something that we all fear, and that is inflation. Quite simply, the price of energy increases very, very rapidly. The Strait of Hormuz is such a strategic waterway. It may not affect our deliveries here, but these are world deliveries to East Asia, to Asia, and they have an effect on demand and then supply, and then the entire price pyramid is just increasing. So, and that is, of course, a huge concern for us here, as we are dependent on imports for the most part, and that will mean, price increases across a range of goods and services and products. There is, of course, in addition, air travel. Now, air travel and tourism are easy victims of those type of events. Now, so we don't know. It's difficult to predict those things. How many planes do need to be in the air always? What is the role of air hubs, such as in the Gulf, for information sharing? How can this affect flying or air travel in Europe, if at all? What is it that a potential retaliation of the air industry in Europe by Iran, what would that mean for this particular sector? Tourism is oftentimes affected by this when there are security concerns in this respect. So there could be a larger range of immediate consequences that may affect us in unpredicted ways. There's one thing that I think is, however, quite predictable, and that is refugees. Iran is a very large country of about 100 million individuals. It has hosted many migrants from Afghanistan, from surrounding countries, Syria, Iraq, probably in numbers that are similar to the number of refugees that the European Union is hosting. So it goes in the tens of millions easily. And if that country becomes no longer a safe harbor for refugees, but instead becomes a source of those fleeing destruction and warfare, then its immediate neighbors, Turkey, will be directly affected by this, and through Turkey, of course, other parts of the European Union. So there's a great interest in strengthening, of course, the partnership with Turkey for us, and also try to go and exercise as much pressure as we can, I guess, in order to go and diminish the wider fallout of the war on Iran for the populations there. That means repositioning our strategic posture with respect to the United States, with respect to Israel, which is still an associate partner of the European Union, and a large number of other things that we are encountering with respect to conflicts in the Middle East, and try to mediate better, maybe more powerfully, and have a stronger voice, maybe that emphasizes stability and maybe not regime change, which seems to be the problem at the moment with at least some of the political voices that we are hearing when people say regime change may after all not be a bad thing, because who likes the regime of the Ayatollahs? And that is an important consideration, I think, with respect to what positions we are taking on with respect to this war now. And that this is not this is not sort of a clean in and out mission like Venezuela was portrayed as being, where you sort of remove the head and everyone else is suddenly going to cooperate. The repercussions and the fallout of this are going to be much more drawn out and much more complicated, because the ideology of the regime is much more entrenched. So that is going to have its repercussions. Like James mentioned, we need to think as well about the role of the EU and what positions are the EU member states going to position themselves
in reaction to this. And this is what is still a little bit unclear to a certain extent. You have countries like Spain, for example, who is being very critical and is also being criticized back. But you do have others who have been more muted. And you have the European Union, especially when it comes to the Middle East, which tends to be a little bit stalled because of the divergence of positions amongst its member states on the situation in the Middle East, on the relationship with Israel, and the extent to which they are willing to be critical of the positions that Israel takes, whether it's in Iran or in Gaza, for example. So that makes the EU become sort of irrelevant almost when it comes to matters related to the Middle East, because it is unable to come to a common position effectively enough. Exactly. So when we, as we come to bring this discussion to an end for the first part of this program, where do you see it going, and do you see any de-escalation in the foreseeable future? Well, I know it's hard to tell. So, unfortunately, let's go and start with this word. I think what we're seeing at the moment is that the parties to the conflict are going for broke, risking everything and retaliating, escalating in order to increase as much as possible the cost of this war for the other. Is Iran going to run out of missiles, as some of the news reports that we're reading appear to be indicating? Maybe. I think that it just by the sheer fact of not being able to produce everything that it uses, it may for a time being sort of no longer being able to go and inflict as much damage. Even though, of course, we know the drone warfare has become a very inexpensive way of still harassing and damaging other countries for a very long period of time. I think the question would be a little bit, and this is the trouble with wars, they oftentimes tend to create openings for others. And of course, we have Russia, we have China, we have India. These are all countries that are maybe looking at this as opportunities to weaken the United States globally, and a very easy way of weakening other states is by providing arms or safe passage for those arms. That's why I mentioned India, because of its large influence over the maritime ways that may be separating China from Iran. So would those countries be interested in seeing how they can weaken the United States in this war? Possibly. And that would be then a drawn-out war that would be a disaster for the people of Iran and a disaster for the countries in the Persian Gulf, of course, the Arab countries. On the other hand, is it possible that the monarchies of the Gulf put pressure on the Trump administration to scale it back? Quite simply because a long conflict damages their economies to an extent that they may have an interest in a weakened Iran, but not in the cost that are a result of that war, is also possible. And that then depends on elections in the United States that are coming up, maybe the end of this year, if they are coming up. And of course, other types of pressure groups and how they are lobbying to go and change the position of Mr. Trump with respect to this war. So and that is a possibility because of the business interests that he's seeking in the Gulf, and he may be having an ear not only for what Benjamin Netanyahu is whispering into his ear, but also his allies in the Gulf, after all. Exactly. I think what we need to keep in mind is that they are trying to exhaust each other out, and that it's, let's say, sort of Iran is trying to draw out and basically get Israel and the United States deplete more and more of its defensive arsenals through even drone strikes, which end up being much cheaper for Iran, but more expensive to retaliate against on the part of the United States, or especially Israel. I think the
the midterm elections in the US will have a containing impact on the administration because of the unpopularity of an extended and another forever war. So I think that would limit how far the United States will go. And I think we also need to keep in mind that Trump is a disruptor in international politics. He's, has this very alternative way of conducting foreign policy and international affairs. But he's ultimately a businessman. So whereas we might not traditionally assume that the two parties would more quickly come to the table to negotiate, I think with the Trump administration, I think you might see a quicker resolution or sort of cessation of the use of strikes and violence and reverting back to the negotiating table if Iran were willing to comply or to participate in those negotiations. So I think for the United States, or particularly for this administration, the problem is not so much with Iran, is not so much ideological, but also the sort of the political and the economic relationship and the security relationship or threat and role that it plays. So if, as James said, there are business opportunities that could be impacted or opportunities provided, then I think we would see a resort to negotiations much faster than we have traditionally seen or may have expected, I think, in the past. But yes, like I mentioned, the issue of Russia and China is a reality. Exactly. And for the time being, they're being fairly quiet, but would Russia be ready? Now, Russia's not in such a position to support Iran more directly because it's bogged down in its own conflict. But this is where we might see them sort of try to exhaust each other out, as well. Exactly. And this is where it becomes a little bit more sensitive and critical. If Russia decides to make this a stronger issue and a stronger direction or path that it chooses to take. Dr. Valentina Cassar, Professor James Souter, thank you very much for being with me for this short time. I'm sure we'll have the opportunity to continue discussing this as the war continues. Hopefully it doesn't continue, but if it does, then we'll invite you over for another discussion. Thank you very much for your time and for accepting this invitation. Thank you. Very Ħanif u welcome. wafqa qasira għal ftit riklami imbidlu l-panel u issa jnaqdu miegħi il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri u Shadow Minister Jerome Caruana Cilia biex nitkellmu fuq il-Viżjoni 2050. Ibqgħu miegħi. Attwalità ma' Matthew Schwireb.
Attwalità ma' Matthew Xwiereb. Nilqakom lura għal programm Attwalità din it-tieni parti bi pjaċir nilqa' miegħi il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Schembri u Shadow Minister Jerome Caruana Cilia. Grazzi tal-li naqbtu miegħi għal din id-diskussjoni dwar din il-famuża Viżjoni 2050 fejn irridu nieħdu lill-pajjiż apparti mill-fatt li hija diġà xi ħaġa differenti li mhux qed nippjanaw minn leġislatura għall-oħra imma qed naraw fit-tul. Ġast biex nagħti ftit sintesi żgħira, il-viżjoni msejsa fuq 4 pilastri, it-tkabbir ekonomiku sostenibbli, servizz aċċessibbli li qiegħdu n-nies fiċ-ċentru, pajjiż reżiljenti u sistema ta' edukazzjoni moderna, u użu intelligenti tal-art u l-baħar. U minn daw joħorġu 5 fatturi prinċipali li huma l-implementazzjonijiet tal-policies u governanza tajba, fondi u investimenti, trasformazzjoni digitali, ħiliet umani u immaġini viżwali nazzjonali. Mbagħad hemm il-pilastri, insomma, il-proġetti, 6 proġetti. Mela, minn fej bdiet din u kif wasanna? Jiena ħanibda xejn lura u nispjegax kif qed tajjeb inti biex nifhmu fejn sejrin irridu naraw minn fejn bdejna. Aħna fl-2013 kellna sitwazzjoni bħala pajjiż li kellna problema kbira ta' qatt, kellna fuq minn 8,000 persuna jirreġistraw għax-xogħol u dak iż-żmien 8,000 persuna hija rata għolja ħafna. Tkabbir ekonomiku kien baxx ħafna u kien hemm staġnar fejn jidħol l-investiment. Allura ridna naraw kif nibboostjaw kemm jista' jkun l-attività ekonomika biex primarjament nindirizzaw il-qatt. U dak iż-żmien il-policy kienet ta' Gvern Laburista li kull attività ekonomika li tikkrea l-attività u x-xogħol tiġi merħba biha u nassistuha. U dik kienet primarjament biex tindirizza l-problema tal-qatt. 5 snin wara nafu li dik ħadmet għaliex il-qatt nistgħu ngħidu sparixxa u lna f'dawn l-aħħar 5 snin at full employment. Jiġifieri ma għandna problema ta' qatt u allura l-investiment inħarsu leh mhux qed inħarsu biex nikkreaw just xogħlijiet, imma x'tip ta' xogħlijiet issa għandna l-lussu li nibdew naslu. Fl-2020 kont bdejt eżerċizzju sabiex nibdew nanalizzaw ukoll diversi metodi ta' tkabbir. Ovvjament faqet il-pandemija u allura dawk is-sentej kien focus fuq il-pandemija anke fil-fatt kont nidejt il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika sabiex naraw li ma nitilfux dak li għandna. Eventwalment fi 2023 mbagħad kont qabbat il-BCG sabiex jagħmlu BCG Boston Consultant Group li huma fost laqwa 3 CSPs internazzjonali li jagħmlu dat tip ta' xogħlijiet. Però qedtilhom janalizzaw il-ħidma. Viżjoni fit-tul. Viżjonijiet, viżjoni fit-tul, fil-fatt għamlu diversi pajjiżi daw għamlu jiena viżjonijiet bħal tas-Saudi, ta' Dubai, ta' Danimarka, Singapore, kollha viżjoni strateġiji ta' ċertu valur importanza. Però dak iż-żmien l-ewwel eżerċizzju kont qabadthom ħarsu lejn il-ħidma tal-Multi Enterprise, janalizzaw l-iskemi li għandna aħna biex nattiraw u nassistu il-negozji u l-investiment tagħna, jaraw ukoll l-isfidi internazzjonali, it-trends fejn sejrin, fejn tidħol l-attrazzjoni ta' investiment u kif aħna nistgħu nimmeljoraw is-servizzi u l-iskemi tagħna sabiex ikunu iktar focused fuq value added iktar milli attività li tikkrea postijiet tax-xogħol. U apart dak l-eżerċizzju, waħda mill-miżuri li ħarġet li għandna nagħmlu kienet propju li biex inkunu nistgħu nilħqu ċertu targets ambizzjużi f'dinja li kull ma jmur qed isir ħafna aktar kompetittiva fl-attrazzjoni tal-FDI. Jiġifieri llum kif jgħidu l-terment jippruvaw jiġġieldu kull pajjiż jiġġieldu biex iġibu l-investimenti lejn pajjiżhom. Ridna li bħala pajjiż ikollna viżjoni u strateġija waħda li kollha timmira għal ċertu targets li rridu nilħu. Jiġifieri mill-eżerċizzju li ħareġ li il-Ministeri u l-entitajiet kollha kemm ma kellhom viżjoni u strateġiji tajbin ħafna,
Però kien jonqos dik l-umbrella vision strategy li taqgħod kollox kollha allenjati u jkollok ċertu miżuri li uħud minnhom ma jkunx allenjati jew saħansitra kontra xulxin li forsi wieħedhom jagħmlu sens imma mbagħad flimkien ma jkunx jagħmlu sens. U dak parti minn dak l-eżerċizzju għalfejn ħriġna hemmhekk. U anke għaliex konna qed nifhmu n-nies ukoll li kienu qed jgħidulna isma' tajjeb l-ekonomija tikber, kibret b'saħħitha ħafna, però issa tinħarsu lejn aspirazzjonijiet iktar differenti. U allura dik ma jfissirx li inti tarmi dak li għandek, ifisser li timmiljora dak li għandek. U fil-fatt l-istrateġija li żilna aħna ma kienx strateġija revoluzzjonarja, bħal meta inti għandek ċertu strateġiji naf. Is-Saudi per eżempju dawn l-istrateġija revoluzzjonarja fis-sens li daw ridu jiddipartixxu l-ekonomija milli tiddependi għal fuq iż-żejt għal xi ħaġa kompletament differenti għal konsum. Pajjiżi Afrikani l-istess ikollok daw tip ta' strateġiji. Aħna ma kenniex bżonn strateġija nerġgħu nibdew kollox mill-bidu. Aħna kellna bżonn strateġija Tipo ta' fine tuning biss. li nelevaw il-pajjiż. Jiġifieri ma kenniex bżonn nibdew kollox mill-bidu. Allura kienet iktar ibbażata lejn iċ-ċentru, ġifieri iktar l-istrateġija tagħna u strateġiji oħrajn ma kienx ħaġa revoluzzjonarja li rridu nbidlu kompletament dak li qegħdin nagħmlu le. Aħna nimmeljoraw dak li qegħdin nagħmlu biex nelevaw il fuq. U jekk tanalizza l-istrateġija, propju huwa hekk is-sens tagħha, anke qed niddipartixxu mill-inkejlu s-suċċess ta' pajjiżna mill-GDP, ħajqpa' kejl importanti, ovvjament għax dak hemm ċertu targets marbutin miegħu, però issa s-suċċess ta' pajjiż qed ngħidu li ħan nibdew nkejluh fuq 3 fatturi oħra. M'għandek il-Human Development Index tal-United Nations, fejn allura dak inti il-kriterja tiegħu biex joħroġ ikejjillek u jieħu konsiderazzjoni il-livell tas-saħħa, il-livell ta' edukazzjoni tan-nies, il-livell anke tal-introjtu. Ħanibdew nkejlu wkoll il-median disposable income, jiġifieri kemm in-nies verament jiqpalhom flus fil-but meta taqta' it-taxxa u median mhux leverage. Il-median jiġifieri l-iktar paga popolari tal-pajjiż, għax leverage jista' jkun hemm ċertu skewness fuqha. Allura, kollek speċjalment meta jkollok ekonomija fuq is-servizzi, jista' jkollok ċertu skewness. Allura timmor fuq il-median iktar diffiċli biex ittik xi ħaġa iktar reali reprezentattiva. Kif ukoll overall life experience. Jiġifieri bħalissa l-Ewropa quality of life. L-Ewropa dejja b'eżerċizzju biex li sejħulu beyond GDP. 6+1 set fatturi u joħroġlok li jħor dal-overall. Aħna qed ngħidu isma' ejma nqgħodx nistennew l-Ewropa tasal għalih għax ovvjament nafu kemm idumu l-affarijiet biex isiru fuq il-livell Ewropew, probabbilment jieħdu 4-5 snin oħra biex jaslu u nafu li ħammorru hemmhekk u nafu li hija xi ħaġa ġusta li n-nies inkejlhom mhux biss mill-aspett finanzjarju imma anke kif qed iħossuhom fuq il-post tax-xogħol, il-ħajja personali tagħhom, kemm qed iħossuhom kuntenti fil-ħajja tagħhom. U dak hemm metrics kif inti tkejjilhom. U dan huwa wkoll metric tas-suċċess tal-pajjiż. Ġewk it-tlieta ħajkunu r-riga l-ġdida ta' kif ħankejlu s-suċċess ta' pajjiżna. Jerome, intom bħala pożizzjoni kontu parti minn dan il-proċess tal-Viżjoni 2050 u intkom għandkom il-viżjoni tagħkom ukoll. Kelkom konvenzjoni nazzjonali biex tħejju il-viżjoni tagħkom. X'hemm konverġenti intom li kontu parti mill-proċess u qed tagħmlu l-proċess tagħkom issa? Il-Partit Nazzjonalista f'kull moment, f'kull ċirkostanza fejn ikun hemm bżonn li impoġġu l-interess nazzjonali l-ewwel li huma ħafna drabi, il-Partit Nazzjonalista jagħmel dan. Dan huwa mument partikolari. Ikun hemm drabi fejn ma naqblux u jkollna idejat differenti u dak huwa ħelti f'demokrazija, però l-interess nazzjonali għandu dejjem ikun l-ewwel f'kull ħaġa illi nagħmlu. F'dan il-każ jiena fisem l-Oppożizzjoni dejjem jista' jikkonferma l-Ministru stess sa mill-ewwel ġurnata illi tħabbret din l-inizjattiva sħaqt illi għandu jkun hemm a bipartisan approach, ġifieri kemm nistgħu niftehmu ma jfissirx li ħanaqblu f'kollox, ħajkun hemm anke llum punti illi ħankunu qegħdin inqajmu, però hija naqblu fuq il-prinċipju. U qed ngħidana għaliex aħna bħala Partit Nazzjonalista nieħdu gost illi tista' tgħid fl-aħħar, forsi veru kien hemm min jgħid illi daqsxejn tard, imma fl-aħħar il-Gvern ġimana, fl-aħħar il-Gvern fehem il-bżonn illi jkun hemm viżjoni fit-tul, pjan fit-tul, u għalfejn qed ngħid dan. Għax ukoll tajjeb nifhmu dak illi għaddejna minnu f'dawn l-aħħar pratikament 13 il-sena. Kulħadd jaf
kif il-politika ekonomika tal-Gvern, il-modell ekonomiku tal-Gvern, li kien ibbażat primarjament fuq il-kwantità u mhux il-kwalità. N-numri huma importanti dejjem nisħaq dwarha, imma ma tistax tinsa il-kwalità. Partikolarment meta inti fl-iktar pajjiż densely populated fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, il-politika ekonomika tiegħek tkun ibbażata fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni mingħajr pjanar fit-tul, mingħajr viżjoni, mingħajr investiment paru passu biex ma ngħidx qabel, naturalment biex ikun jiflaħ għal dak l-ammont ta' persuni, għal dak l-ammont ta' individwi. Dan kollu din il-politika ekonomika li kienet ibbażata propju dwar ġib u mbagħad naraw mingħajr ma pjanat fit-tul, mingħajr ma ħasbet, mingħajr ma kien hemm l-investiment adegwat li jissanka l-IMF qed tirrimarka li l-Gvern ħalliet pressjonijiet kbar, ramifications kbar, impatti kbar fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies, taċ-ċittadin, imma wkoll fuq l-iktar affarijiet kważi bażiċi ta' kuljum. Jiġifieri meta nitkellmu dwar l-iffullar illi hemm fl-isptar, meta nitkellmu dwar it-tniġġis fl-arja f'pajjiżna sfortunatament ngħidha b'dispjaċir kbir. Għandna rata ola ferm ta' tniġġis fejn jidħol dak il-metrik u jiena tinkwetani din għax qed timpatta wkoll is-saħħa tan-nies, l-isfidi kbar li hemm fil-qasam edukattiv, il-fatt li għandek mal-100,000 persuna li jinsabu f'riskju ta' faqar, il-fatt li għandek 8% kważi bieħtu ieħor 25,000 ħaddiem Maltin u għawċin fost oħrajn illi huma fl-in-work poverty. Ġifri dawn jaħdmu kull-jum, kull filgħodu iqumu jmor fuq il-lan tax-xogħol biex irabbu l-familja, biex irabbu l-uliedhom, biex irabbu l-uliedhom aħjar minnhom u jinsabu f'riskju ta' faqar jew saħansitra fil-faqar fost ħafna u ħafna sfidi oħrajn. Kemm il-darba tkellimtu anke intom fuq dan il-programm il-qtuħ tad-dawl illi kien hemm partikolarment fix-xhur tas-sajf, il-kwistjoni ta' dranaġġ fil-baħar illi kemm il-darba tkellimna dwarhom u ħafna impatti oħrajn. Dan kollu ġi minħabba primarjament il-politika ekonomika tal-Gvern illi ma ħasbitx illi ma kienx hemm pjanar, illi ma kienx hemm ħsieb. U allura aħna bħala Partit Nazzjonalista mhux illum, mhux il-bieraħ jew l-bieraħ tlula, imma snin ilu saħansitra żgur sa mill-leġislatura illi għaddiet konnilna nisħqu illi il-Gvern għandu jara li jkun hemm pjanar fit-tul, li jkun hemm pjanar mhux mill-lum għal-għada jew mill-leġislatura għall-oħra imma tkun ferm u ferm iktar fit-tul. Biex ngħid kollox mhux aħna biss, il-korpi kostitwiti, l-imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili, n-nies meta ħabtu l-bibien u jitkellmu magħna, kollha kienu qed jisħu fuq dan il-pjanar fit-tul. Allura aħna nilqgħu il-fatt li l-Gvern fem, forsi ftit tard imma l-Gvern fem illi iva hemm bżonn ta' dan il-pjan fit-tul ta' din il-viżjoni u nista' ngħid illi ġie magħna f'dan ir-rigward. Dik hija xi ħaġa pożittiva. Jiena dejjem ngħid illi fejn nistgħu naħdmu flimkien ejja nagħmlu dan. Fejn nistgħu naqblu nimxu flimkien ejja nagħmlu dan. Ejja inwarbu it-titfortet il-batti bekki politiċi fejn m'hemmx bżonn. Dawk ma jagħmlux ġdid, dawk jaħlu il-ħin. U naħseb il-Partit Nazzjonalista f'dan ir-rigward ingħata raġun ta' kemm konnilna snin nisħu issanka kien hemm min apoloġisti tal-Gvern matul iż-żmien li jgħidu l-nies ma tafux x'qed tgħidu, ma nkomx raġun, illum tajna raġun. Illum il-Gvern tagħna raġun u ġimgħana li iva hemm bżonn ta' dan il-pjanar fit-tul. U anke wieħed jidħol biex nagħlaq anke fid-dettall. Hija ċara li pratikament għandi ħafna quotes nista' ngħaddihomlok dak li qed tgħid il-viżjoni li jattajt il-vizjoni l-lum li ġiet imnedija ġranet ilu, il-Partit Nazzjonalista ilu snin jgħidu illi aħna għandu jkollna modell ekonomiku sostenibli, modell ekonomiku li jiffoka fuq l-uman, jiffoka fuq il-bniedem, fost oħrajn modell ekonomiku li jwassal biex nollu livelli ta' produttività f'pajjiżna xi ġifieri. Ġifieri nkunu kapaċi ikollna tkabbir anke aktar imma binqas risorsi, binqas strain, binqas impatt fuq l-infrastruttura, fuq dawn il-problemi kollha illi jiena semmejt. Hemm iridu naslu qegħdin nablu dwar dan, ejja nħarsu l-qudiem, issa ovvjament kollox jiddependi imma mit-twettiq ta' din il-viżjoni. Ekku. Mela, ħanifqu wafqa għall-aħbarijiet tas-sitta kif niġu lura nitlu fil-nitty-gritty, fil-diversi aspetti tal-viżjoni, fejn jidħol saħħa, fejn jidħol kwalità tal-ħajja, fejn jidħol traffiku, fejn tidħol l-edukazzjoni, u nkomplu niddiskutu wara l-aħbarijiet ibqgħu magħna. Attwalità ma' Matthew Schwireb.
Attwalità ma' Matthew Xwiereb. Nilqakom lura għal programm Attwalità qed niddiskutu il-Viżjoni 2050 mal-Ministru Silvio Schembri u Shadow Minister Jerome Caruana Cilia. Waħda mill-miri hija sistema ta' edukazzjoni moderna. Xi tridu tajdu biha li m'għandniex edukazzjoni moderna? Jew li ħan investu fl-immodernizzar tal-iskejjel, pereżempju. Qabel xejn xtaqt forsi għandi xi komment fuq l-intervent li għamel kollega. U nerġa' nappella il-kollega beda qal isma' aħna naraw l-interess nazzjonali u f'xi ħaġa bħal di qed inkunu nikkollaboraw u naqblu mal-Gvern. Però there again, mhuwiex ġust li ngħidu hekk imbagħad terġa' u dan l-appell diġà għamiltulek kollega, forsi twasslu mhux għalik qed ngħidlek imma twasslu daqsxejn il-partit. Li intom jiena u inti ngħidu hekk u mbagħad il-medja tal-Partit Nazzjonalista attakki kontra attakki fuq l-istess viżjoni. Li twasslu żewġ messaġġi kompleti anke għan-nies li jsegwu l-medja tagħkom. Sallum stess mur ara l-Gazzetta Nazzjon attakk sfrenat biex jiskreditaw il-viżjoni. Jiġi jew ħataqblu ħanaħdmu flimkien verament sinċir, jew inkella sempliċement għal wiċċ il-poplu ngħidu li qed naħdmu flimkien, imma mbagħad inxewxu minn taħt bil-medja tagħna kontra din il-viżjoni. Anke meta dil-konvenzjoni li sejjaħtu li f'ħin minnhom qed tgħidu sma' dan hija konvenzjoni tiġi reklamata biex naraw il-politika tagħna kif ħawet huwa l-Partit Nazzjonalista, government in the waiting, għal 10 snin, 15 sena, 25 sena li ġejjin. Jekk aħna qed ngħidu bħala nazzjoni qegħdin naqblu fuq policy għal 25 sena li ġejjin, kif 4 tim qabel inniedu l-viżjoni tagħna tgħidu li ħatamlu viżjoni biex taraw il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern. Daw ikunu messaġġi li huma konfliġenti. Jew qegħdin naqblu flimkien bħala pajjiż sħiħ inkluż il-korpi kostitwiti fejn ħanaslu u mbagħad nitkellmu minnu l-aħjar biex imexxi dik. Jew inkella ħanejdu mod biex nintoġbu għal min irid jismana imma mbagħad minn taħt nagħmlu mod ieħor. Dak huwa kumment li diġà bħalma taf għamiltlek l-appell fl-aħħar programm li kellna flimkien u nerġa' nagħmellek appell. Għaddi l-messaġġ lil min qed imexxi l-Partit Nazzjonalista u l-medja tiegħu jew la darba nagħmlu commitment nazzjonali u dit tkun xi ħaġa nazzjonali ma jistax ikollok imbagħad il-medja u l-ġurnalisti tagħkom jippruvaw artiklu wara artiklu ikissru l-viżjoni. Naka komment li rrit ngħidu ġenerali. Ħantelfek ftit. Fuq di, jiġifieri jekk fl-elezzjoni li jmiss isir xi miraklu u surveys jiġu ta' taħt fuq u jitla l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-viżjoni 2050 li intom counterparty minna, x'isir minna? Ta' żgur li aħna ħankomplu naħdmu fuq dik il-viżjoni. Ta' żgur. U konġa ċar anka fi programm ieħor. Ġifieri dik għamilta b'mod ċar anke din il-ġimgħa kont fuq l-istazzjoni. Ġifieri tkun seamless u jkun hemm continuation. Ta' żgur. Aħna il-partit li lna snin nisqu li għandna bżonn viżjoni u mbagħad aħna mhux ser nabbraċċaw u nkomplu naħdmu fuq il-viżjoni li bil dwara fuq il-prinċipji b'mod ġenerali. Imma għalfejn dawk l-attakki Ħallesti. Għalfejn dawk l-attakki. Naħseb il-Ministru jista' jikkonferma li jien bħala x-Shadow Minister tal-Ekonomija u il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Carascione from day one u bis-serjetà u b'mod ġenwin sħaqna u ħanibqgħu nisħu ninsistu illi partikolarment f'dan il-mument sena f'kull istanza nipprova kemm jista' jkun nara li jkun hemm qbil li nġibu n-nies flimkien u li naħdmu flimkien għax jiena dak hu l-istil tiegħi ġenwinament. Elix Perici Carascione li nsellimlu għandu stil simili bħal tiegħi. U naħsbuha ħafna simili f'dan il-kuntest. U b'mod ġenwin u l-Ministru jaf, ħdimna ħafna internament u anka fil-pubbliku illi ikun hemm a bipartisan approach. U hekk qed nagħmlu, u qed inkunu ċari illi ikun hemm Gvern Nazzjonalista kif qed inti aħna da żgur iva ħankomplu naħdmu fuq din il-viżjoni. Ma jfissirx imma mbagħad ġvissejja nkunu fair.
Jiġifieri qed ngħidu li l-Partit Nazzjonalista li l-oppożizzjoni f'pajjiżna m'għandix dritt tagħmel il-kritika. L-oppożizzjoni f'pajjiżna m'għandix, u din importanti, Metti li nipprova ngħid Ministru, u ġattilek din, illi aħna meta nagħmlu l-kritika b'mod onest, b'mod ġenwin biex l-affarijiet ikunu aħjar, ma nix dritt nagħmluha. Ġifieri hemm punti ta' kritika wkoll, imma dawk għax nixtieq li l-affarijiet ikunu aħjar. Mhux hekk fuq il-prinċipji qed naqblu. Dażgur li qed naqblu, dażgur li qed naqblu, aħna ilna snin nisħu illi effettivament dan il-pajjiż il-Gvern li qed imexxi għandu jkollu pjan fit-tul, viżjoni fit-tul u l-fejn iridu naslu. Illi nżidu l-livelli ta' produttività fost oħrajn, illi ma nibqgħux nibbażaw biss fuq in-numri u l-kwantità, imma niffukaw fuq il-kwalità, għaliex meta ma ġarax hekk matul dawn l-aħħar snin rajna r-reperkussjonijiet x'kienu fuq il-kwalità tal-ħajja ta' kuljum tan-nies, kif dax semmejt xi kultant l-affarijiet bażiċi illi biex minħal qormi titla saħallu għaddu 45-50 minuta sal-ġimgħa l-oħra stess. Dawn ma realtajiet li n-nies jiffaċċjaw ta' kuljum. U lura mhux ovvja li naqblu da żgur li ħankomplu naħdmu fuq dawk il-prinċipji. Hemm affarijiet illi aħna stennejna li jkun hemm iktar ċarezza dwarhom u mela le, imma ġifieri qed ngħidu l-oppożizzjoni m'għandix dritt li tikkritika, l-oppożizzjoni għandha obbligu li tikkritika u mhux biss tikkritika u bil-mod il-mod imbagħad anke fil-programm elettorali effettivament ikollha l-proposti tagħha li jkunu paru passu mal-prinċipji illi ġew maqbula, mhux hekk. Hekk qed ngħidu u naħseb illi qed nuru l-maturità politika kif imxejna partikolarment fl-aħħar xhur fuq din il-materja illi ħdimna jiena ngħid b'mod tajjeb anke meta kien hemm il-parteċipazzjoni minn naħa tagħna, naħseb jista' jikkonfermaħ il-Ministru u jiena nserraħ ras kulħadd illi iva il-fatt li aħna ilna snin nisqu li hemm bżonn ta' viżjoni fit-tul, by the way. Il-fatt li hemm viżjoni fit-tul ma jfissirx li ma jkunx hemm milestones li huma aktar in the interim, jiġifieri target dates li huma iktar qrib, mhux hekk, dwar din nitkellmu wkoll. Huwa punt fundamentali jiġifieri minn waħħal ġo traffiku fil-waqt li tajjeb li jkun hemm long term solutions, tajjeb li jkun hemm short term measures ukoll, kif kemm il-darba tkellimna. Min u hawn għandi anka artiklu minn tagħkom dawk l-eluf fil-mijiet illi qed imorru fis-soup kitchens, ngħaddi Newsbook hawnhekk. Ma narax taqsek il-voti. Issa ngħaddilek dawn ma jaffordjawx jistennew sal-2050 biex tibda tindirizzalhom il-materja u allura hemm bżonn ta' miżuri. Ma din tidħol eżatt fli kienet jgħid il-Ministru. Mhux hekk il-fatt li l-YMCA Malta jgħidulek illi għas-sena 2024 għandek mal-450 persuna fosthom 72 tifel u tifla iktar minn nofshom Maltin li m'għandhomx saqaf fuq rashom, ma nasibx li daw jistgħu jistennew sas-sena 2050 u dan kollu fil-aqwa żmien li kulħadd sar senjur żgħir smajnihom dawn il-kummenti u dil-propaganda. Jiġifieri aħna qegħdin nagħtu kelma li fuq il-prinċipji naqblu hemm bipartisan approach, ejja ħalli nibdew nwettqu ċerta affarijiet misshom ilhom li twettqu mina ngħid ejja nħarsu l-qudiem flimkien qed nenfasizza u nibdew nwettqu. There again, ħanaqra jena, wara 13 sena, il-Gvern fil-Labor qed jerġa' jirriċikla l-viżjoni tiegħu. Viżjoni bla viżjoni. Net news. Dik kritika kostruttiva, dik kif il-lonċjajna l-viżjoni. Political statement. Nerġa' ngħidlek. Political statement. Statement negattiv distruttiv. Jekk qed naqblu flimkien, iġifieri l-viżjoni qed naqblu flimkien, joħroġlok net news sewwa li din hija viżjoni riċiklata bla viżjoni, ġintom qed taqblu ma' viżjoni riċiklata. Iddeċiedu. Dik li qed ngħidlek, tiqpawx, inti tkun ċar nerġa' ngħidlek. Inti tkun ċar. Il-medja li inti tissab tal-partit tiegħek, inkluż illum paġna sħiħa fuq in-nazzjon tikkritika tipprova tkisser il-viżjoni, ma hemm, jiġri da, minn dun idejni għall-viżjoni, kuljum fuq il-gazzetti u fuq il-net news, artikli biex tkissru għaw titfaw dubju fuqha. U da mhux kritika kostruttiva kif qed tipprova tagħti l-impressjoni inti, għax m'għandi l-ebda problema tagħti kritika kostruttiva biex inkomplu ntejbu bħalma jagħmel kulħadd, imma t'għidix kritika kostruttiva hija. Viżjoni bla viżjoni. Għati il-messaġġ. Għati il-messaġġ lill-medja tiegħek. Tal-partit tiegħek. Biex inkomplu nanaġġaw l-qudiem. Kont qed nitkellem fuq l-edukazzjoni, għax badni għadda dorna kullim kien barra l-edukazzjoni. Mela, meta tinsemmu s-settur tal-edukazzjoni, aħna f'pajjiżna wieħed mill-iktar pajjiż mhux l-iktar pajjiż naħseb li ninvestu ammont ta' flus bħala percentaġġ tal-GDP fl-edukazzjoni tagħna.
Fejn tħol edukazzjoni u saħħa, aħna bħala pajjiż wieħed mill-iktar jekk mhux l-iktar li niddedikaw riżorsi. Però meta mbagħad wieħed jara r-riżultati għal flus li ninvestu fihom, naħseb jinsaw konna riżultati ħafna aħjar. Issa, nafu li fis-settur edukattiv meta inti tiġi tagħmel biex tagħmel riforma, mhux daqshekk faċli għandek inti dejjem unions u eċetera u għal kull agreement dejjem jieħu fit-tul. Però għalhekk qed norbtu issa commitment ta' pajjiż ukoll li s-settur edukattiv mod primarju irrid ikun marbut ukoll mar-realtajiet u l-bżonnijiet tal-pajjiż. Jiġu jekk aħna u din għamluha fil-prattika wkoll, jien naf pereżempju meta nidejt l-istrateġija u l-viżjoni għal video game development jiena biex nikreaw niċċeċ ekonomiċi ġodda ġewwa pajjiżna fl-2019, ma krejtx strateġija bbażata kif ħaniġbdu l-kumpaniji biss, imma primarjament attakkajna s-settur edukattiv li waqqafna istituzzjoni fl-Università li tikkejterjaw tagħmel dawn il-courses, li għamilna agreements ma' żewġ istituzzjonijiet li allura l-istudenti kollha tagħna jiġu ċertifikati minn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet internazzjonali li huma l-aqwa grade li jista' jkollok biex tkun tista' taħdem fihom. U llum il-ġurnata li qed ikollna l-kumpaniji li jiftħu f'daw in-niċeċ ekonomiċi ġodda, fl-istess ħin għandna l-Maltin li qed joħorġu mill-istituzzjonijiet edukattivi bħal kas l-Università b'degrees li jużaw ġewwa l-video game development ġewwa studios biex kunu jistgħu jaħdmu f'dak is-settur. Mela allura meta tngħidu sistema edukattiva iktar moderna qed naraw li tirrispondi għal realtajiet tal-lum il-ġurnata. Pereżempju llum nafu l-intelligenza artifiċjali tista' jkollok sistema edukattiva li tkun iktar personalizzata. Fej forsi qabel kienet sistema iktar ġenerali, illum it-teknoloġija tippermettilek xi ħaġa li ma kienx tippermettilek qabel li tista' tagħmel l-edukazzjoni iktar personalizzata mal-bniedem. Fil-fatt diġà nidejna pilot project fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali fuq l-edukazzjoni li tkun iktar personalized u r-riżultati ħarġu pożittivi. Ovvjament, issa għandek KPIs ukoll f'dan is-settur sabiex naraw kif di tiġi ovvjament iktar miftuħa biex tkopri iktar firxa wiesa ta' studenti. Mela, Jerome, il-turizmu, għax mus se naqbdu mal-suġġetti li kont ippreparaj. Il-turizmu, meta ngħidu għat-turizmu, il-viżjoni qed biddel qed tifoka iżjed fuq valuru li milli fuq il-volum, quality over quantity. U fl-istrateġija timmira għal 4.5 miljun viżitatur sas-sena 2035, ġifieri fi żmien 9 snin. Imma kont qed nara ftit il-figuri u qishom 4.5 miljun diġà ħanilħuhom anki dis-sena. Kont qed nara projections. Kemm taħsbu issa appoġġija likom it-tnejn, kemm taħsbu li hemm bżonn li jsir carrying capacity tal-pajjiż? Kif simili għal dak li diġà minna fuq smaller scale il-Blue Lagoon. Ma nafx. Kif tridu? L-ewwel ma tiġġildu. Le, Ministru. Carrying capacity, mela. L-istudju ta' carrying capacity ikun spot study. Jiġifieri inti carrying capacity sta tagħmlu fuq dak li għandek illum. Sewa, jew tagħmel ċertu projections ukoll. Issa, il-capacity jiddependi mill-infrastruttura tal-pajjiż. Jiġifieri jekk u naraw kull sajf li l-infrastruttura qed tiċċedi. Issa qed isir investiment fl-elettriku pereżempju. Hemm problema ta' dranaġġ ukoll. U qed isir investiment ħafna DR li minn connection waħda ta' dranaġġ u l ħadin saru 10 connections, 12 connection u ximkien dipa traffiku. Qed insolvu il-problema, qed inwessaw it-toroq, qed insolvu problema ximkien imma qed nikkreaw tip ta' bottleneck. Ovvjament issa inti wessajta ħafna aktar mit-turizmu. Nipprova nolqot ħafna suġġetti fil-ftitin. Però huwa argument b'saħħtu ħafna li tgħid inti u fil-fatt għal dak hemm pilar sħiħ marbut miegħu li huwa r-raba' pilastru fejn għandek smart land and sea usage. Fejn hemmhekk hija proprju meta tgħid il-carrying capacity mhux tat-turiżmu biss, imma anke tal-ekonomija tal-pajjiż in ġenerali. Fejn anke targets tal-ekonomija naraw li jkunu iktar li 4% li xi ħaġa aktar sostenibbli. U li allura l-investiment fl-infrastruttura biex inti tikkejterja għal dawk il-bżonnijiet iridu jsiru pari passu skont ir-requirements li joħorġu minn din l-attività. Ġekk qed nitkellmu fuq numru ta' turisti li ħajkollok
numru ta' turisti jiġu ġewwa l-pajjiż irid naraw li s-sistema kif qed ngħid tad-dranaġġ, is-sistemi tal-bajjiet tagħna, is-sistema in ġenerali tal-elettriku, dik tkun qiegħda tiflaħ. U fil-fatt għalhekk jekk wieħed jara kif imxejna f'daw l-aħħar sena mod partikolari, jekk nieħdu pereżempju l-Ena Malta, jew il-Ministeru tal-Enerġija u l-Ilma, riċentament jekk mister żball xi 15 ilu, nidew l-istrateġija tagħhom sa 2035 jekk mister żball fuq l-investimenti kollha li ħajkunu qed isiru fl-elettriku u fl-ilma u fis-sistemi ta' dranaġġ biex propju jikkaterjaw għal dik id-domanda li ħajkonna bżonn. Biex nerġa' lura fuq il-mistoqsija carrying capacity jiddependi mal-investiment fl-infrastruttura. Jekk inti għandek infrastruttura li tiflaħ 100 persuna, inutli tagħmel carrying capacity u jgħidlek ħad tiflaħ 100 persuna, għax l-infrastruttura sekk ħad tiflaħlek, imma jekk inti ħad investi biex dik l-istess struttura tiflaħlek 200 persuna, u mbagħad il-carrying capacity joħroġ mill-infrastruttura tal-pajjiż li hemm bżonn. U dik il-viżjoni torbot kollha da kollu ma' xulxin. U għalhekk joħroġ dak in-nuqqas forsi li kellna qabel, sewa, li kellek ħafna strateġiji singolari u kien hemm bżonn li dawn norbtuhom kollha flimkien. Numru ta' punti ħaniprofa nkun konċis kemm jista' jkun. L-ewwel nett nerġa' nisħaq. Naqbel mal-rata ta' tkabbir li semma l-Ministru ta' 4%, ġifieri dik aħna naqblu magħha. Dwar il-kwistjoni tal-edukazzjoni nagħmel referenza biss l-artiklu li der illum fit-Times of Malta din id-darba. U nappella l-Ministru. Kollegi, nappella lill-Ministru kemm il-darba mill dan l-appell. Min jagħmel il-kritika b'mod kostruttiv, mhux biss il-Partit Nazzjonalista, imma anke akademiċi u stakeholders aċċettaw din il-kritika. Alla ħares niġu f'sitwazzjoni fejn in-nies ma jistgħux isemmaw leħinhom. Alla ħares niġu f'sitwazzjoni fejn in-nies ma jistgħux jagħmlu l-kritika kostruttiva tagħhom. U llum ħanikwota parti żgħira minn dak illi tgħid propju l-Professur Michel Attartonna, ġifieri żgur mhux il-Partit Nazzjonalista, illi tajtek fit-titlu The Missing Soul of Malta Vision 2050 u tagħmel referenza għall-aspett edukattiv. Fejn tajtek qed nikkwota mhux il-Partit Nazzjonalista, l-Professur Attartonna li hija professur associate professor fil-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta. Fejn tajtek. Conspicuously absent from this consultation process were the voices of pedagogical experts, school administrators, and most crucially, the teachers themselves. Ġifieri dak li qed tajt il-professur Attartonna naturalment huwa ħanitek il-diżappunt tagħha f'dan il-kuntest fl-aspett edukattiv. U lura jiena ngħid ejja nifhmu x'qed jgħidu n-nies, x'qed jgħidu l-esperti bħall-professur Attartonna fis-settur tagħha, u nagħtu każ u nilqgħu l-kritika pożittiva, kostruttiva li qed jagħmlu dawn in-nies. Alla ħares nerġa' ngħid. Naslu f'sitwazzjoni fejn l-akkademiċi, s-soċjetà ċivili, lill-Partit Nazzjonalista l-Oppożizzjoni, lin-nies ma ntuhomx iva meta nagħmilha ċara, mhux qed ngħid il-Ministru għalhekk, meta nagħmilha ċara kristall. Alla ħares naslu f'dik is-sitwazzjoni qed ngħid, alla ħares naslu f'dik is-sitwazzjoni fejn kritika kostruttiva li għadha kif għamlet fejn tkoll l-edukazzjoni, il-Professur Attartonna ninjorawha jew nispiċċaw u kien hemm xi ħadd fil-Labour Party attakkax. Dik qed nagħmilha ċara. Issa. Le ma tieni ċans. Fuq da biss ħajqut komplex inkella fuq da biss. Ma kellix ċans. Jiġifieri, le, punt żgħar fuq da biss għax ħalli ma ndebbjalek x'imbagħad inħarbatlek l-argument. Ejja nifhmu li il-proċess tal-viżjoni għamel sena u nofs f'konsultazzjonijiet fejn anke nies bħall-Professur Attartonna kella ċans kollu ovvjament, bħalma kien hemm kollegi tagħha wkoll li taw l-opinjonijiet tagħhom, kien hemm eluf ta' sottomissjonijiet, mhux vera ma sarux konsultazzjonijiet, eluf ta' sottomissjonijiet, għamilna ma nafx kemm il-event u morna fiskejjel ukoll u istituzzjonijiet u kien hemm konsultazzjoni pubblika fejn kulħadd seta' jagħti il-kontribut. Ovvjament li kollok persuna bħal Professur Tonna ġimgħa wara li nniedu tikteb dak l-artiklu, all right, tajjeb, narawh, però kien hemm sena u nofs perjodu wkoll meta wieħed seta' jagħti l-kontribut dirett u l-opinjonijiet ta' kulħadd. Ovvjament qatt mu tard, jekk hemm affarijiet li wieħed dejjem jipprova jtejjeb, żgur li dal-gvern mhux ħajkun qiegħed jalaq widneħ u jkompli jtejjeb. Ġifieri kritika kostruttiva nerġa' ngħid jiena qatt u qatt ma ddejjaqni.
ħanamel kritika kostruttiva x'dik hija importanti. Waħda mill-iktar punti saljenti u kruċjali illi ilna niddiskutu u hemm min jgħid hija propju ir-root cause jew waħda mir-root causes illi waslet għal numru ta' sfidi oħrajn. Hija l-carrying capacity. X'jiġifieri carrying capacity? Kemm nisimgħuha din il-bżonn ta' carrying capacity study. Kemm nisimgħuha? Carrying capacity jfisser għal min qed isegwina kemm jiflaħ dan il-pajjiż. Kemm jiflaħ dan il-pajjiż. U allura paru passu l-investiment li trid tagħmel biex inti tkun kapaċi ħanitek tiflaħ tilqa għall-ammont ta' nies illi ħajkunu qegħdin jiġu f'dan il-pajjiż. Dak hu carrying capacity, kemm jiflaħ dan il-pajjiż. Issa, qed ngħidan għaliex hawn min diġà saħansitra jgħidlek illi kważi dan il-pajjiż jiflaħ xiktar diġà laħaq, hawn min jgħidlek li l-pajjiż jiflaħ iktar, hawn l-idejat differenti. U allura bħala Partit Nazzjonalista dejjem konna konsistenti u għad nisma' ejja naraw li jsir studju holistiku ħalli mbagħad kull deċiżjoni fi għandu x'jaqsam carrying capacity u population management tkun naturalment ibbażata fuq il-metrika, fuq l-aspett quantitative, fuq l-istudju li jsir. Wieħed kien jistenna illi id-dettalji fi għandu x'jaqsam il-carrying capacity u l-carrying capacity study l-ewwel missu ilu li sar is-snin u mhux għadna nitkellmu dwaru dan. U missu ġie publikat. Jien nistaqsi, sar dan l-istudju, ġie publikat dan l-istudju, kemm ħajkun jiflaħ dan il-pajjiż? Huwa mistoqsijiet ġenwini, Ministru, li qed jagħmlu lna n-nies, li qed jagħmlu lna anke s-sidien tan-negozji. Kemm ħajkun jiflaħ dan il-pajjiż sas-sena 2050? Kemm ħajkun jiflaħ eżatt il-pajjiż sas-sena 2035 u mbagħad sas-sena 2050. L-unika ċifra li nafu sal-lum u qed nagħmel mistoqsijiet jiena, l-unika ċifra illi għandna sal-lum hija propju din. Infakkar, jiena kont hemm ftit ta' snin ilu għala il-kollega tiegħek, il-Ministru Clyde Caruana, kien hemm konferenza mill-accountants, jiena kont preżenti fejn kien qal li jisma' skont il-mudell ekonomiku eżistenti, skont il-politika ekonomika eżistenti, jekk nibqgħu għaddejjin kif sejrin, sas-sena 2040, mhux sas-sena 2050 kien qal, sas-sena 2040 il-popolazzjoni ta' Malta ħadd tmiss 800,000 ruħ mod uffiċjali, tmiss 800,000 persuna. Il-kol konna smajna b'din iċ-ċifra. Taqblu ma din iċ-ċifra hija in line, hija in sync mal-Malta Vision, ankom xi ċifri differenti, għax dan huwa il-kraks ta' kollox, dan huwa il-punt saljenti ta' kollox illi l-sfidi kollha li għandna u li qed niffaċċjaw ta' kuljum u li qed jiżdiedu iduru magħha. Kemm jiflaħ dan il-pajjiż. Naturalment aħna stennejna li jkun hemm iktar dettalji, għadna nistennew li jkun hemm iktar dettalji, imma rrid ngħid il-Partit Nazzjonalista dwar dan, u qed nagħmel nerġa' referenza anke għal Newsbook, il-Partit Nazzjonalista mill-oppożizzjoni mhux biss għamel il-kritika tiegħu fejn jidħol il-carrying capacity kemm jiflaħ dan il-pajjiż. Ma bdejtu l-istudju. Mhux biss kellna weda u bdejna, tiftakar kien hemm weda elettorali illi fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali li għaddiet illi kunsill jibdew jitresqu il-mozzjonijiet biex effettivament isiru studji per lokalità. Jiena dejjem ngħid din għandha tiffidja naturalment fuq studju fuq livell holistiku nazzjonali ħalli nkunu nafu l-iktar ħaġa bażika. Fl-iktar pajjiż densely populated fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea din missa kella ssir snin ilu, mhux illum għadna nitkellmu dwarha, mhux sal-lum jidher li ma sar xejn, u nerġa' ngħid jekk sar fejnhom l-istudji, pubblikaw l-istudji n-nies għandhom dritt ikunu jafu l-verità, it-trasparenza dwar dan, għax kull deċiżjoni illi ssir jekk hux relatat dwar is-saħħa, dwar l-edukazzjoni, dwar l-investiment illi isem il-Ministru li naqblu miegħu għax aħna nieħdu gost meta jiġu affarijiet pożittivi f'pajjiżna, però kull deċiżjoni li ssir dwar it-traffiku, il-problema ta' traffiku, tmur tara il-weda ta' mass transportation, TBA to be announced wara l-infakkar 4 snin ilu qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kienu għamlu dik il-pompa kollha nefqu ma' €900,000 f'reklamaru propaganda biex imbagħad osfrot l-idea tal-metro, intesiet l-idea tal-metro. U allura n-nies qed nagħmilha ċara. In-nies iridu it-twettiq u din tibda billi jkollna effettivament dan l-istudju ċar li jiġi publikat per trasparenza ħalli kull deċiżjoni illi tittieħed millum il-qudiem tkun ibbażata fuq l-istudju tal-carrying capacity kemm jiflaħ dan il-pajjiż, kemm jiflaħ dan in-nazzjon. Sfortunatament għaddinna l-ħin, rrid insaqsi il-Ministru il-150 spazju aħdar
jekk għandkomx idea fej ħajsiru, rrid insaqsi iżjed fuq it-traffiku l-ikbar problema li qed tinkwieta n-nies, il-pjanijiet tagħkom in the short term, in the medium term u anki in the long term. Imma però xtaqt nikkommenta ġaġa. L-aħħar minuta. Jien inkwieta meta nisma' l-kollega jitkellem b'dan il-mod. Fis-sens li qed jgħid li fuq il-labor market study li rridu nagħmlu labor market study biex naraw aħna l-skills li għandna bżonn fil-pajjiż u l-pajjiż x'għandu x'm'għandux bħala ħaddiem, eċetera, eċetera, u rridu nagħmlu dal-istudju, il-carrying capacity tal-ħaddiem ukoll fejn biex nippubblikaw dal-istudju u l-weda li qed jagħmlu sabiex jagħmlu skill study u labor market study, eċetera. Jimma nafx jien nistieden il-kollega. Kemm jiflaħ dan il-pajjiż, Ministru? Jien nistieden il-kollega. Kemm ħajkun jiflaħ dan il-pajjiż? Jien nistieden. Carrying capacity study qed tina ċifra kemm jiflaħ dan il-pajjiż. Jiena nistiednek. Ejdilna kemm jiflaħ dan il-pajjiż. Ħadd ċans ħanejdlek. Ejdilna. Jiena nistiednek sewa. Ħares waħda lejn il-website uffiċjali tal-Unjoni Ewropea Jures. Fejn fi frar ta' din is-sena għadha kif ippubblikat il-Labor Market Information kollha ta' pajjiżna. Ministru, fejn hemmhekk. Permettili għatini ċans. Fejn ħanejdlek jekk inti ma tafx li ġi pubblikat. ċans ngħidlek. Tafx mela xejn. Jien qed ngħidlek. Ejdilna sas-sena 2050. Ejdilna jiena għamilt mistoqsija. Ma jekk taf. Dorġu graga ma jekk taf. Ejdilna sas-sena 2050. Iva, inti metlix li taf. Qed li taf dal-istudju. Ejdilna sas-sena 2050 kemm ċifra. Ejdilna, Iva, ma ejdilna sas-sena 2050 m'għandekx. Imma l-labor market study ma jitfux fil-carrying capacity huma differenti. F'da l-istudju. Ġifieri ma tafx li huma differenti l-labor market study carrying capacity. Ħalli jispiċċax diġà biżna l-ħin kollega, inti tgħid ħajbdew jaqbżu fuqi. Għajdli. Kollega, inti tgħid li taf. Kollega, inti tgħid li taf. Yes, mela. Kollega, qed tgħid li taf b'da l-istudju u ċarament ma tafx li ġie ppubblikat dal-istudju. Imma dal-istudju juri. X'għandu bżonn il-pajjiż? Kompli. X'għandu bżonn il-pajjiż bħala X'għandu bżonn? Le. Mhux hekk biss. Jgħidlek il-ħaddiema attwali issa x'għandna, l-skills kollha x'għandna u x'm'għandniex, kemm għandna nies li jafu l-IT, kemm għandna nies li jafu technicians, eċetera. U mbagħad il-Labor Migration Policy tgħidlek ukoll il-carrying capacity aħna bħala pajjiż kemm qegħdin nikbru, kif nifilħu u kif ħankomplu naqsu dik ir-rata. Li qed isaqsik Jerome hija pereżempju il-4.5 million tourists. Kemm jiflaħ? Le Jerome dik xaġa differenti tissaqsi. Carrying capacity. Il-carrying capacity mhux fuq il-ħaddiema. Waħda mal-oħra, jiġifieri jekk int ħajkollok ħaddiema jew turisti ddeċiedu. Iktar kemm ħajkollok turisti trid min is-servizzjom, Ministru. Huma żewġ affarijiet separati. Jien saqsejtek mistoqsija sempliċi. Dort qed ħafna affarijiet għamilt referenza u ma weġibx. Forsi għax ma tafx jew forsi għax qed tiddejjaq twieġeb. Mela. U jiena għamilt numru ta' mistoqsija. Serra ħadek jiena m'hemm l-ebda mistoqsija. Jien ma nagħmilx bħalkom li naħrab il-mistoqsija. Sas-sena 2050 kemm ħatkun il-popolazzjoni? Ma l-ebda mistoqsija. Sas-sena 2050 kemm ħatkun skont il-mudell tagħkom? Ħu l-Labor Migration Policy u taqraħħa bħalma Sas-sena 2050 aqbad il-Labor Migration Policy. M'hemmx ċifra. Aqbad il-Labor Migration Policy u taqraħħa bħalma għamiltiena. Mela fuq it-traffiku, Ministru. Kemm jiflaħ il-pajjiż ikompli iżid 35 karozza ġdida kuljum. Din hija politika li l-Gvern mhux lest li immur jippenalizza lin-nies biex ma jkunux jistgħu jkollhom il-karozzi tagħhom, issa jekk hawn xi partit ieħor inkluż il-Part Nazzjonali tal jaħsebha differenti tajb kun ċar fuqha. Jiġifieri għax nitkellmu ħafna fuq it-traffiku. Nitkellmu ħafna fuq it-traffiku. Nitkellmu ħafna fuq it-traffiku sewa. Imma għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri tajb li nkun nafu s-soluzzjoni ta' xi naħat. Tipo di tal-liċenzji. Il-Gvern 2.5 million imma inqasna. Ħanilek il-Gvern u inti dik biss qed tissemmi, dik biss saru. Qed ninsemmilek waħda. Waħda minn pata flun ta' miżuri oħra għamilna. Jiġifieri li għamilna tal-linja b'xejn. Allura dik mhux tajba li qed nagħmlu splodit l-uż tan-nies. Imma il-karozzi kif naqsu? Il-karozzi naqsu minn fuq it-triq. Imma x'kellek iktar attività. Jiġifieri x'qed mela.
Ħanibdew minn hawn. Issa jiena m'għandix il-Ministru ta' Trasport, ovvjament hemm il-Ministru ta' Trasport jitkellem fuqha. Imma la tistaqsini jiena ħawieġbek ukoll. Nispera l-Ministru ta' Trasport jiġi bħalma milt int. Għaxin niġru warajh. Forsi tgħaddi li kelma. Issa ngħaddilek kelma. Mela, li konna ngħidu, l-oppożizzjoni tajba ħafna biex tikkritika. U tikkritika ma' traffiku b'kollox, però il-bakketta maġika tagħha ma tgħidix. Sissa li nafu imma l qed ngħidlek biex inkunu realisti biex ma nipprovawx inbigħu ħolma li ma teżistix sewa, ma nipprovawx inbigħu ħolma. Sissa l-bakketta maġika hija li jitilgħu fil-Gvern huma fl-ewwel mid-ġurnata jagħmlu l-mass transport system u l-ewwel qalu f'mid-ġurnata jkun lest u mbagħad qalu f'5 snin ikun lest. Kemm hija kredibbli dik ma nafx, għax l-ebda pajjiż ieħor fid-dinja jiena li f'5 snin irnexxielu jagħmel mass transport system ma' pajjiż kollu. Imkien ma naf li seħħ. Jiddependi d-dettalji, aħna ma smajnihom. Il-Partit Nazzjonalista jagħmel sekk jagħmel biex jitlaq mir-raħal għal wieħed u jgħidilha mass transport system dik imbagħad sew. Imma kif qed tgħid inti id-dettalji bħal kull miżura oħra li jsem il-Partit Nazzjonalista, id-dettalji dejjem ikunu nieqsin. Issa fejn titlu il-trasport, m'hemm l-ebda miżura waħda li hija bakketta maġika li ħateleb it-trasport kollha. U dik kemm il-darba jgħidha wkoll il-Ministru tat-Trasport fejn inti allura għandek irridu nagħmlu użu aħjar mill-baħar u hemmhekk saru ħafna miżuri fejn nagħmlu użu aħjar mill-baħar u sa il-ġimgħa stess tħabbru wkoll servizzi ġodda biex nagħmlu użu aħjar mill-baħar. Għandek lejn soħra fejn irridu nibdew nutilizzaw alternative transport bħal bicycle lanes li issa bdew il-proġett ta' ma nafx kemm il-kilometru, insomma u hemm pataflun ta' miżura oħra fejn naf jiena ġiet tħabbar xi 20 action plan minnaħ tal-Ministeru. Ma there again, dak għandek il-Ministru tat Trasport ikun jista' jagħti ħafna iktar dettalji fuqhom. Jiena bħala Ministru tal-Ekonomija id-dettall fid-dettall sew nista' ntik kemm trid, ovvjament il-portafoll iktar li nikkaver. Kemm nikkonkludi minuta waħda u daqshekk. Mela kemm nikkonkludi din hija importanti. Smajna ħafna u l-iktar ħaġa importanti saljenti li n-nies kuljum jitkellmu dwarha u l-impatt tagħha tħossu, jiġifieri kemm ħajkun qed jiflaħ dan il-pajjiż il-carrying capacity study, il-Ministru ma weġibx. Jiġifieri jidher li l-Ministru m'għandux il-Gvern m'għandux iċ-ċifra ta' kemm għandu jkun hemm popolazzjoni sas-sena 2035 sas-sena 2050. Kull manna dak li qal il-Ministru Caruana li sas-sena 2040 il-popolazzjoni se tilħaq 600,000 persuna. Ġifieri surreali u ħarġet ċara llum il-Gvern jekk tkunu fil-Gvern intom kemm tkun. Interessanti jekk tkunu fil-Gvern intom kemm tkun popolazzjoni. Ma waqaftekx Ministru. Ma waqaftekx issa tieni ċans. Issa ma telliftekx tieni ċans. Mela, dwar it-trasport għax din importanti. Dwar it-trasport surreali, dwar it-trasport il-Ministru qal jipprova jbih ħolma. Taf min prova jbih ħolma u ġiet tiswa l-flows din il-ħolma min 4 snin ilu qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali għamel fl-istess post fejn hemm l-attività tal-Malta Vision niftakru illi ħabbar illi ħajkun hemm il-metro. Kważi kien hemm minħas li bdiet b'din il-metro. Nefqu ma' €9,000,000 fuq propaganda biss. Kważi €9,000,000 maqsuma f'20 direct order fuq propaganda biss. Apparti il-flus oħrajn għall-istudji, ma jimpurtax għax dawk importanti, imma €9,000,000 fuq propaganda biss. Għaddit l-elezzjoni. Il-metro intesit, kenna ministri u l-Prim Ministru kulħadd jgħid ħaġa differenti, min jgħid żgur ma tistax issir, li ieħor jgħid tissir, ieħor x'imkien fin-nofs. Wasalna issa ssir xarej oħra jew sena oħra viċin elezzjoni ġenerali u reġgħu semmew il-metro. Tmur tfittex il-Malta Vision u inti tajt Mass Transportation System. Tal-Mass Transportation System. TBA, to be announced. U allura hija surreali il fuq l-iktar affarijiet saljenti, fuq l-iktar affarijiet li n-nies qed jolqtuhom b'mod negattiv ta' kuljum dan il-Gvern illi ilu 13-il sena hemm din it-tielet leġislatura tiegħu m'għandux soluzzjonijiet u dik ir-realtà. Naħseb għandi bżonn programm ieħor. Biex niddiskutu. Din nista' nsigurak li xorta programm ieħor xorta mhux ħajtik is-soluzzjoni. Ħajkollok programm negattiv iżjed affarijiet. Għax kont qed nara il-dokument hemm ħafna question marks f'moħħi. Għaliex ftit hemm laħam, per eżempju. 150 green space, per eżempju, fej ħajsiru. Fuq kull miżura. Imma ma nerġgħux nibdew għax imma fuq kull miżura u stazzjon għandek il-KPIs li qed isemmi dret. Dawk imbagħad għandek strateġi fid-dettall għal kull waħda
F'dak il-każ, pereżempju, Project Green għandha mmeppjati dawk il-150 green spaces kollha fejn ħajsiru. Alla ħares fil-viżjoni tikteb f'dak il-livell ta' micro detail dawk il-100 macro measures hemm 1600 measures warajhom. Ġien għandi dokument enormi kollha fid-dettall wieħed li dawk kollha jiftħu u mbagħad fi strateġiji oħrajn. Imma inti ma tistax biex tispjega viżjoni f'dak id-dettall tippubblika dik l-informazzjoni kollha f'dokument wieħed għax iġġenninhom nies. Imma l-informazzjoni hemm programm wieħed. Grazzi ħafna, Ministru, grazzi Jerome, grazzi tal-li kontu magħna. Nirringrazzja lilkom tal-li kontu miegħi għal programmi ieħor Attwalità jekk Alla jrid bħallum ġimgħa nerġgħu niltaqgħu b'suġġett differenti. Attwalità ma' Matthew Schwireb.